Mi madre and I siquiera giro la cabeza para mirarme. Estábamos detenidos frente a la entrada de un evento militar exclusivo. Ella hablaba con el guardia como si yo no existiera. Luego señaló hija, me con un gesto despreocupado. Ella solo viene conmigo. Llevo años usando uniforme y sigo haciendo trabajo de oficina. No veo la pena perder tiempo con ella. El guardia tomó mi tarjeta de identificación. Al principio parecía aburrido. Pero en cuanto la luz de su linterna iluminó el sello dorado de la tarjeta, su expresión cambió por completo. Su rostro perdió color. Retrocedió un paso. Luego otro. Y de repente ese cuadro con tanta fuerza que el sonido de sus botas golpeando el suelo hizo que todos se quedaran en silencio. Corrió hacia la caseta de seguridad y tomó el teléfono rojo de emergencia. Atención. Tenemos una almirante en la entrada. Repito, una oficial de alto rango ha llegado al recinto. Mi madre soltó una carcajada. Pensó que era un error. Pensó que aquel joven estaba confundido. No tenía idea de que, después de 30 años siendo invisible para mi propia familia, todo estaba a punto de cambiar. Pero para entender cómo llegamos a ese momento, hay que volver muchos años atrás. Cuando tenía 10 años, aprendí una lección que marcaría toda mi vida. Mi padre era soldador naval. Sus manos siempre estaban cubiertas de grasa y pequeñas cicatrices. Una tarde yo una pesada pieza de acero sobre la mesa de la cocina. Solo tiene valor aquello que puedes sostener con tus manos, declaró. Esa era su filosofía. Yo estaba a pocos metros de él, sosteniendo un certificado que había ganado en una feria científica escolar. Había pasado semanas construyendo una maqueta de un barco militar utilizando piezas recicladas. Estaba orgullosa. Muy orgullosa. Pensé que mi padre sonreiría. Pensé que diría algo bueno. Pero apenas observó mi proyecto, durante unos segundos. Luego ese dio media vuelta y así fue. En hay una palabra. En hay una felicitación. Nada. Minutos después, mi hermano menor, Lucas, entró corriendo por la puerta. Llevaba un pequeño trofeo de plástico. Había quedado tercero en una competencia escolar. Mi madre gritó de alegría. Lo abrazó. Lo besó. Colocó el trofeo en el lugar más visible de la casa. Todos lo celebraron. Mientras tanto, yo seguía allí, sosteniendo mi certificado. Sola. Invisible. Con el paso de los años, esa diferencia se hizo cada vez más evidente. Lucas era el favorito. Yo era la hija que resolvía problemas. Cuando mi padre falleció años después, toda la atención volvió a recurrir sobre él. Los familiares lo rodeaban. Lo consolaban. Lo llamaban el hombre de la casa. Mientras ellos hacían eso, yo organizaba facturas, coordinaba el funeral y resolvía todos los detalles que nadie quería atender. Nadie me agradeció nada. Y aquella fue solo la primera de muchas veces en las que aprendería que, para mi familia, mis esfuerzos parecían no existir. A los 15 años, recibí una carta que podía cambiar mi vida. Era una beca completa para una de las academias navales más prestigiosas del país. Había entrenado durante meses para conseguirla. Corría antes del amanecer. Estudiaba hasta altas horas de la noche. Renuncia a fiestas, vacaciones y diversión. Todo por ese objetivo. Cuando llegué a casa, coloqué la carta frente a mi madre. Esperé. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que por una vez estaría orgullosa. Ella abrió el sobre lentamente. Leo las primeras líneas. Y luego levantó la mirada. ¿La marina? Entonces te enseñaron a archivar documentos gratis. Lucas soltó una risa burlona desde el sofá. Sentí como algo se rompía dentro de mí. Pero no dije nada. Ese día tomé una decisión que marcaría los siguientes 30 años de mi vida.
Decidí hacerme pequeña. Tan pequeña que nadie pudiera sentirse incómodo por mi existencia. Guard mis logros. Guard mis sueños. Guard mi orgullo. Y me fui. Los años pasaron. Mientras mi familia creía que yo era una simple empleada administrativa, mi vida era muy diferente. Trabajé en algunas de las misiones más peligrosas que existen. Lugares donde un solo era podía significar la muerte. Lugares donde el miedo no era una emoción. Era una cuestión de supervivencia. Sin embargo, cada vez que terminaba una misión y encendía mi teléfono, encontraba mensajes de mi familia. Nunca preguntaban cómo estaba. Nunca preguntaban si estaba bien. Siempre era lo mismo. Necesitamos dinero. Solo dinero. Mi madre había perdido miles de dólares en inversiones irresponsables. Lucas cambiaba de negocio cada pocos meses. Siempre tenía una nueva idea. Siempre necesitaba ayuda. Y siempre esperaba que yo pagara la cuenta. Durante años envié dinero. Miles. Decenas de miles. Luego cientos de miles. Dinero ganado en condiciones extremas. Dinero que había costado esfuerzo, sacrificio y riesgo. Pero para ellos era algo normal. Como si el dinero apareciera por arte de magia. Como si yo existiera únicamente para resolver sus problemas. Lo más doloroso no era perder el dinero. Lo más doloroso era que ni siquiera sabían quién era realmente. Seguían creyendo que trabajaba detrás de un escritorio. Seguían pensando que no había logrado nada importante. La situación alcanzó un nuevo nivel durante una cena familiar. Era acción de gracias. Toda la familia estaba reunida. Lucas ocupaba el centro de atención, como siempre. Vestía un traje caro. Hablaba sin parar. Contaba historias sobre reuniones importantes, empresarios famosos y supuestos contactos dentro del gobierno. Todos lo escuchaban fascinados. Mi madre lo observaba con orgullo. Como si estuviera viendo a una estrella. Entonces Lucas levantó su copa. Sonrió. Y dijo algo que hizo que todo mi cuerpo se tensara. La semana pasada hablé con un almirante muy importante. Me pidió consejo sobre un proyecto estratégico. La mesa quedó impresionada. Los familiares comenzaron a hacer preguntas. Lucas siguió inventando historias. Lo que ninguno de ellos sabía era que aquel almirante del que presumía trabajaba directamente bajo mi cadena de mando. Y cada palabra que salía de su boca era una mentira. Aun así, guard silencio. Pero por primera vez en muchos años, empiezo a preguntarme cuánto tiempo más había a permitir que aquella farsa continuara. Durante años support las burlas. Durante años escuch mentiras. Durante años fingí que nada me afectaba. Pero aquella noche de acción de gracias cambió algo dentro de mí. Por primera vez, comencé a sentir cansancio. No cansancio físico. Cansancio emocional. Estaba agotada de ser invisible. Unos meses después, regresé a casa para visitar a mi madre. Mientras caminaba hacia la cocina, algo llamó mi atención. Había un sobreoficial dentro del bote de basura. La esquina del papel sobresalía entre restos de café y serviletas usadas. Lo recogí. Reconocí inmediatamente el sello militar. Abrí el sobre. Y me quedé inmóvil. Era una invitación oficial. Había sido seleccionada como invitada de honor y oradora principal en una importante gala militar internacional. Uno de los eventos más prestigiosos del año. Altos oficiales. Generals. Funcionarios del gobierno. Todos asistirían. Sin embargo, mi invitación había terminado en la basura. Respiro profundamente. Entonces escuché la voz de mi madre detrás de mí. Tire eso porque seguramente es una estafa. Levant la vista. Ella ni siquiera parecía interesada. ¿Por qué una persona como tú recibiría una invitación para algo así?
Aquelas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. No porque fueron nuevas. Las había escuchado toda mi vida. Pero esta vez fue diferente. Porque la invitación estaba dirigida a mí. Y aún así ella fue incapaz de imaginar que podía ser real. Lo que ocurrió después fue aún más increíble. Mi madre sacó su teléfono y me mostró una entrada VIP para esa misma gala. Sonrió orgullosa. Lucas y yo iremos. Hey empresarios importantes. El podrá hacer contactos. Luego me señaló. Como si estuviera dando órdenes a una empleada. Tú también vendrás. La mayor en silencio. Llevarás ropa sencilla. Caminarás detrás de mí. Y no hablarás con nadie. Sentí una mezcla extraña de tristeza y decepción. 30 años. 30 años habían pasado. Y seguía viéndome exactamente igual. Como una sombra. Como alguien sin importancia. Pero esta vez no discutí. Simplemente acepté. Porque por primera vez entendí algo. No necesitaba convencerla. La verdad estaba a punto de hacerlo por mí. Llegó la noche de la gala. Me puse un vestido elegante pero discreto. Guardé mi tarjeta oficial dentro de mi bolso. Luego subí al automóvil. Mi madre conducía. Lucas iba sentado atrás revisando su teléfono. Hablaba sobre negocios. Sobre dinero. Sobre futuros contratos millonarios. Como siempre. Mientras tanto, yo observaba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban lentamente. Y una sensación extraña crecía dentro de mí. No era miedo. No era nerviosismo. Era tranquilidad. La tranquilidad de alguien que conoce el final de la historia. Finalmente llegamos al acceso principal del evento. Los vehículos avanzaban lentamente hacia el control de seguridad. Mi madre mostró orgullosa su entrada VIP. Pero el guardia pidió identificación para todos los ocupantes. Ella soltó un suspiro molesto. Ella solo viene conmigo. No es importante. Entonces me miró. Y por primera vez en muchos años, decidí dejar de esconderme. Sac mi tarjeta oficial. La sostuve entre mis dedos. Y la extendí hacia el guardia. Sin imaginar que, en apenas unos segundos, la vida de todos los que estaban dentro de aquel automóvil cambiaría para siempre. El guardia tomó mi tarjeta. La luz de su linterna recorrió la superficie, lentamente. Primero observó mi fotografía. Luego mi nombre. Y finalmente llegó al sello dorado. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Su expresión cambió por completo. Los colores desaparecieron de su rostro. Retrocedió. Se puso firme de inmediato. Y levantó la mano en un saludo militar perfecto. Mi madre abrió los ojos con sorpresa. Lucas dejó caer el teléfono sobre su regazo. El guardia corrió hacia la cabina de control. Tomó un teléfono de emergencia y habló con voz firme. Atención. La invitada de honor ha llegado. Solicito escolta oficial inmediatamente. El silencio dentro del automóvil fue absoluto. Mi madre soltó una pequeña risa nerviosa. Debí haber un error. Pero nadie respondió. Porque no había ningún error. La verdad acababa de aparecer frente a todos. Menos de un minuto después, varios oficiales llegaron a la entrada. Uno de ellos se acercó directamente hacia mí. Sonrió. Luego realizó un saludo impecable. Almirante Sofía Ramírez, y es un honor tenerla aquí. Todos la están esperando. El mundo de mi madre pareció detenerse. Sus manos temblaban sobre el volante. Lucas permanecía inmóvil. Por primera vez en su vida no tenía nada que decir. Abrí la puerta. Salí del automóvil. Y caminé hacia la entrada principal sin mirar atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo detrás de mí. 30 años de mentiras estaban derrumbándose al mismo tiempo. Cuando las puertas del gran salón se abrieron,
ocurrió algo que jamás olvidar. Más de 1000 personas se pusieron de pie. Officials, comandantes, generals, representants internacionales, todos. El aplauso lino cada rincón del lugar. Mi madre y Lucas observaban desde una mesa aljada. Parecían incapaces de comprender lo que estaban viendo. En la pantalla principal apareció mi fotografía oficial. Debajo podía leerse claramente. Invitada de honor. Almirante Sofía Ramírez. Por primera vez en sus vidas, mi familia estaba viendo quién era realmente. No la versión inventada. No la mujer invisible. La verdad. Subí al escenario. Tomé el micrófono. Y observa toda la audiencia. Después de unos segundos habla. El verdadero valor no siempre recibe aplausos. Muchas personas sirven en silencio durante años. Trabajan, ayudan y sacrifican sus sueños por quienes aman. Pero ningún sacrificio debe convertir a una persona en invisible. El salón permaneció completamente en silencio. Continue. Amar a alguien no significa desaparecer para que otros brillen. El respeto también es una forma de amor. Mis palabras llegaron hasta el fondo del salón. Hasta la mesa donde estaban sentados mi madre y Lucas. Ambos bajaron la mirada. Porque sabían exactamente qué estaba hablando. Esa misma noche tomé una decisión. Cancel toda ayuda económica. Cancel todas las transferencias. Cancel todos los privilegios. Por primera vez elegí respetarme a mí misma. Los meses siguientes fueron difíciles para ellos. Pero también fueron necesarios. Porque algunas personas solo entienden el valor de algo cuando dejan de tenerlo. Tiempo después, mi madre me pidió perdón. No fue un perdón perfecto. No borró el pasado. Pero fue sincero. Y eso marcó el inicio de un nuevo camino. Un camino donde ya no era invisible. Un camino donde finalmente aprendí una lección que me tomó décadas entender. Si tú mismo ocultas tu valor, el mundo terminará creyendo que no lo tienes. Y desde ese día, nunca volví a esconder quién era. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario, suscríbete al canal y comparte este video. Quiero saber algo. ¿Alguna vez tuviste que demostrar tu verdadero valor a personas que nunca creyeron en ti? Cuéntamelo abajo.